Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today I've got another tutorial for you for glowy skin. There are so many different ways of doing this, but this one will actually last you all day. So carry on watching to see how I do this. आज मैं आपके लिए ग्लोई बेस लेके आई हूँ जो पूरा दिन आपका लास्ट करेगा, ब्राइडल के लिए भी ठीक है एंड पार्टी मेकअप्स के लिए भी. So ये ट्यूटोरियल होगा इंग्लिश एंड उर्दू में. So it tends to be glowy makeup, glass skin, things like that. They're all very good, and when you see them on Instagram and things like that, they're nice. But the thing is, what's happened is we've not powdered or anything like that. So if you want a glowy base, it needs to last you all day as well. So I could easily put a picture up and or a video, but not powder it at all. So that will not last you, but obviously in my pictures and everything, it will look really, really nice and look really glowy. But obviously this is something that you can actually do and it can last. So I've started off with the eyebrows with my Be Perfect Brow Gel. Again, brushing it through, and I'm just lifting the hair up now. So यहाँ पे मैंने अभी अपनी brow gel यूज़ की है जो Be Perfect की है. ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही आईब्राउज करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है. अगर आपको ऐसे पसंद है, हर किसी को नहीं पसंद आते, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है. तो यहाँ पे मैंने अपना बेस लगा रही हूँ एंड देन कार्व आउट करके अपनी आईब्राउज. ना ऐसे जो ग्लोई बेस होते हैं आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं एंड ग्लास स्किन इसको बोलते हैं एज वेल कई दफ़ा. लेकिन ये है कि अगर मैं पिक्चर लगा दूँ उसको मैं पाउडर वगैरह नहीं करूँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लोई लगेगा, लेकिन असल में वो आपको पूरा दिन लास्ट नहीं करेगा. सो इंस्टाग्राम वगैरह पे जब पिक्चर्स आप देखते हैं तो कई दफ़ा ग्लोई स्किन होता है, लेकिन वो लास्ट नहीं करेगा ऑल डे. सो ये रियलिस्टिक एक ट्यूटोरियल आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको ग्लोई बेस चाहिए एंड लास्ट भी करवाना है तो फिर ऐसे आप करें तो बेटर है. So I'm just adding on my base, and I've carved out the eyebrows, and the eyebrows obviously I've not filled them in too much, but it is personal choice whether you want to fill them in a bit more or not. So I'm just getting my product now, and I'm just going around the eyebrows, and then what I'm going to do is just buff this all out to make sure it's all evenly distributed and there's no extra product, because I don't want too much extra product there before I start my eyeshadow. So आपने मेक श्योर करना है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको सारा ब्लेंड कर दे आईलिड्स पे एंड एवरीथिंग, एंड जो अराउंड है एजेस पे सारा कुछ आप ब्लेंड कर दे, क्योंकि नहीं तो आप जब बेस करेंगे तो उनकी ना जो लाइंस होती है वो नज़र आती है. फिर मैं एक ये ब्राउन सा कलर लेके जा रही हूँ, क्रीज में लेके जा रही हूँ. आहिस्ता आहिस्ता इसको टैप करके ऐड कर रही हूँ. काफ़ी इधर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि obviously बेस मेरा वेट है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता बस क्रीज लाइन में लेके जा रही हूँ. So I've just got like a neutrally brown color eyeshadow, and I'm using the P. Louise Wedding Wish base palette again, and I'm just tapping this into the crease line. So I'm taking my time here. It takes quite a while, especially these kind of like new tone colors or these kind of looks that we do. It does take a lot of time to just emphasize the colors and blend out. It looks like there's not much there, but there is actually. It takes quite a long time to blend everything out. So you're just going to add that into your crease area, and I'm just tapping away first because the base is wet, so I'm going to take my time, not do any sweeping motions until I can feel that my brush can move easily. Next I'm going to go in with a slightly deeper tone colour now, not too deep, but again we're into the crease area now, so it's slightly below the very first colour that I've added. तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा डार्क न्यूट्रल कलर लिया है, ब्राउन पहले कलर से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, एंड अब जो क्रीज एरिया उसके अंदर थोड़ा सा जो पहला कलर लगाया था उससे नीचे लगा के इसको ब्लेंड की जा रही हूँ. Just making sure I'm buffing out all the edges, going back and forth with my very first colour and the first brush that I used, just making sure all the edges are blended out. आपने मेक श्योर करना है कि पहला कलर जो आपने यूज़ किया था दोबारा आप यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा उसकी ब्लेंडिंग कर देंगे. Next I'm going in with a darker brown now, so this is a slightly more orangey tone brown, and I'm taking this into the outer corners, so the socket areas. Again, I don't want it too sharp here, I am blending it out, so I'm placing the product on first and then blending it all out. आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा एक ब्राउन लिया, उसको टैपिंग मोशन से आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, एंड देन उसको स्टैम्पिंग मोशन से लगा रही हूँ पहले, एंड देन उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी.
You need to take your time when you're doing these colours and blending out, just making sure you're going back and forth with your other brushes, with your other colours as well, just to make sure you've got a nice seamless blend. So then I've just gone in with a black eyeshadow, and what I've done is I've just taken a very small fluffy brush, added it onto the lash line a bit more than what I would normally do, and keeping this to the outer corners. And then what I've done is once there's less product on the brush and I've also wiped off the excess product on my hand, then I'm blending outwards and into the socket areas very slightly. तो यहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया है, लैश लाइन पे लगा रही हूँ. नॉर्मली मैं जैसे एक लाइनर ब्रश के साथ करती हूँ, लेकिन ये लुक थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर रही थी. सो इसको मैंने लगा दिया फ्लफ़ी ब्रश के साथ, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्लेंड करके आउटर क्रीज की तरफ लेके जा रही हूँ. यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कौन सा कलर चाहिए, तो ये वाला मैंने यूज़ किया ना. आज मैंने ब्रश के साथ पहले यूज़ किया है क्योंकि मैंने देखना चाहती थी कि शायद इतना इनफ है, लेकिन फिर मैंने अपनी फिंगर से अप्लाई किया था. So I've gone in first with the shimmery colour. I went in with a brush first this time. You can see the difference of payout now compared to what it is when I actually use my finger. So I wanted to see whether this was enough because I wasn't quite sure how bright I wanted this, but I wasn't quite happy with just the brush, so I went in again and I used my finger this time, and you can see the difference in the application and how much colour payoff you do get when you actually use your finger. So I'm just blending this out slightly, tapping it on the lid first, and then when there's less product I just kind of like sweep my finger a little bit higher and it blends out. And then you've got to make sure you just go back in with your outer corner colours, so just make sure everything is blended nicely. So outer corner जो कलर है उसको दोबारा थोड़ा सा किया है कि वहाँ पे अच्छा सा ब्लेंड आ जाए, एंड देन थोड़ा सा फिर दोबारा जो ब्लैक आई शेडो था वो लैश लाइन पे लगा रही हूँ और उसको ब्लेंड कर रही हूँ. So I went back in with my black eyeshadow, a little bit less this time, just on the lash line, and smudging it out. Then I went in with some black gel eyeliner. This is from Inglot, number 77. Really taking my time to get those inner corners and the top liner. Now my model did actually have hooded eyes, so when I was doing the eyeliner it was actually touching the top, so I had to go back in and tidy that up as well. तो यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगा दिया था, थोड़ा सा ऊपर लग गया था, फिर दोबारा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिड्स पे जो कलर लगाया हुआ था वो लगा दिया था उसको सही तरह साफ़ करने के लिए. Now sometimes this does happen when you've got hooded eyes or when you've not set the eyeliner, but it can quite easily be corrected. So I've gone in with my product here just on the base, and I'm just using my brush to use this to get it all over the face. So when you're trying to do a glow base, it is really nice to actually use these glow products as well. So I've gone in with my glow serum from Danessa Myricks, which I'm really enjoying using, and again I'm just using my brush to add this on. So this gives you a slight glow from within, but the thing is there's no point using all these glow products when you're going in with a very full heavy base. So that's why for this particular one I will show you that I powdered actually slightly less. So I'll show you what I did in a few minutes. Just color correcting here with my Makeup Forever palette. तो यहाँ पे मैंने ग्लो सीरम यूज़ किया ना. ये ग्लो सीरम वगैरह आप जो यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जब मैं नॉर्मल हैवी फुल ब्राइडल बेस कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट होता है फाउंडेशन वगैरह एंड पाउडरिंग कि एक्चुअली इस ग्लो बेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूज़ करें या नहीं करें. लेकिन इसमें ऑब्वियसली मैं कम फाउंडेशन यूज़ करूँगी एंड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो आएगा नज़र. तो पहले मैंने कलर करेक्ट किया. यहाँ पर मैं डेनेसा मायरिक्स की एक ग्लोई से फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ब्रश के साथ. So I've gone in with my products, my glow, the base that I went in with, and then I'm going in with my Danessa Myricks glowy foundation. So for this kind of look you are better to go off not for a matte foundation but something that has some kind of glow in it. So like the NARS Sheer Glow would be nice as well, but anything that's got a little bit more glow in it. So I've added this on, not a very large amount of foundation that I've gone in with. I've just gone in with my brush and blending this out really nicely because I don't want to cover all the products that I've already added. So then I'm going in with my Tarte Shape Tape Concealer and I'm concealing all the way underneath the eyes, and you'll notice that obviously near the eyeliner I'm taking my time to make sure I don't ruin that eyeliner. So
अब बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर मैं लगा रही हूँ काफ़ी हैवीली अंडर दी आईज एंड देन मैं यहाँ पे आईलाइनर का भी थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ कि वहाँ पे मेरा आईलाइनर ख़राब ना हो जाए। सो अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट सही तरीके से आराम से कर रही हूँ यहाँ पे। सो हमने फाउंडेशन इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ की थी, लेकिन अंडर दी आईज आप थोड़ा सा हैवी जा सकते हैं कंसीलर के साथ उसको बैलेंस करने के लिए। फिर अपना डॉल ब्यूटी का एक काउंटर वॉन्ड क्रीम, इट्स लाइक अ लिक्विड, एंड इससे मैंने कॉन्टोरिंग की थी। So I'm contouring with Doll Beauty Contour Wand, which is really, really nice actually. I love the shade and I love the way it actually blended out. It's really, really easy to blend out. So I'm using this everywhere I want to contour, just placing it on where I need to, and then I'm going to start blending this out with a brush. So just using a small like fluffy brush, like a base brush, and I'm just using this to contour around the forehead, cheek areas, jawline, everywhere. And you can see that I really do blend that product away quite a bit. I don't like the harsh lines. So down the nose I just always use a smaller brush, and then I do tend to use my fingers as well, just to kind of like manipulate the product a little bit more and bring it in a little bit more, because going closer to the concealer sometimes with a brush I go over a bit too much, so with my fingers it just seems a little bit easier to get a nicer blend. Because this is a glowy look, I've gone in with a hydrating spray with that before I'm actually blending out my concealer. Again, I'm using my brush here just to blend out the harsh edges. तो यहाँ पे मैंने हाइड्रेटिंग स्प्रे किया था, एंड देन मैं अपना कंसीलर जो है उसको ब्लेंड आउट किए जा रही हूँ। सो ऐसे जो स्टेप्स है इन बिटवीन जो आप कर रहे होते हैं ना, इससे आपका ग्लो जो है ना वो ज़्यादा होता रहेगा। उससे पहले मैंने ऑब्वियसली ग्लोई बेस लगाया था, फाउंडेशन कम लगाई है लेकिन ग्लोई वाली लगाई थी। आईलाइनर आई जो कंसीलर है उसको आइज़ के नीचे हैवी रखा है, लेकिन और ज़्यादा किसी जगह पे नहीं किया, हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज़ किया। So when you want to achieve something which is quite nice and glowy but you want it to last, you just got to use the right products and in the right area. So you can see I've kind of like used a glowy base, I've used a glowy foundation, I've been using the hydrating spray in between. I'm going in now with my cream blusher, just adding that on. So यहाँ पे liquid blush use कर रही हूँ डॉल ब्यूटी का, एक pinky tone सा था. And then next I'm going to add on my highlighter, which is a powder highlighter, but I'm going to add this on actually before I powder. So I'm going to add this on to the base as is wet, and this actually gives you such a nice glow. And in reality she was just glowing so much, even in natural light and things like that. Here obviously I've got my lights on, but she looked absolutely stunning. She was glowing so much, and it's all because of the steps that I've taken here. तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है, एंड मैं बेस वेट बेस पे लगा रही हूँ। यहाँ पे बहुत केयरफुली आपने इसको लगाना है कि बहुत ज़्यादा केकी ना लग जाए, लेकिन ये जो तरीका है इससे आपका बेस बहुत ज़्यादा ग्लोई लग सकता है, क्योंकि मेरी ये जो मॉडल थी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, नेचुरल लाइट में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, एंड ग्लोई सा बेस इसका लग रहा था। So just blending everything out, and under the eyes I'm going to set it with my Charlotte Tilbury Flawless Powder. I use this in the shade medium, and I'm just going on under the eyes. Now what I'm doing is actually just powdering where I need to powder. So this is where you're going to be really careful. You can see I'm avoiding the cheek area. I'm going down the sides of the mouth, the chin area, the forehead, and just underneath the contour, and I'm keeping the focus of the powder underneath the eyes, really the forehead and center of the face. So I'm avoiding going on where my blusher is too much and where my highlighter is, and I'm just using my powder. तो यहाँ पे आपका जो है जो पाउडरिंग है, यहाँ पे आपने ध्यान से करना है। अंडर द आइज़ मैं कर रही हूँ, चीक एरिया को, हाईलाइटेड एरिया को, उस सारा को मैं अवॉइड कर रही थी। सिर्फ मैंने उधर पाउडर लगाया जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, एंड कोई बेकिंग वगैरह नहीं कर रही। यहाँ पे फिर अपना थोड़ा सा ब्लशर लगा रही हूँ, एंड दिस वाज अ glowy blusher that I'm using now, so it had a little bit of like some particles that are glowy. I think this was from Doll Beauty as well. I'm just going in with a lighter coloured powder now. This is my MAC Studio Fix, just right under the eyes, just to brighten it up, because actually in reality she was looking a little bit dark at that point. In the light you won't be able to tell. This is why I always say the lighting is different. I can see her differently to what you guys see her here. So in reality it wasn't looking right, so I just brightened the eye up. And then under the eye I'm just going in with a light brown and just smudging out underneath the eyes now. So आइज़ के नीचे थोड़ा सा मैंने स्मज आउट कर दिया है एक लाइट ब्राउन के साथ। केयरफुली इसको आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि इसको थिक रखें या काफ़ी थिन रखें। You're going to make sure you blend this out with a fluffy brush as well.
And then I'm just going in with a very small brush and a darker brown, really on the lash line, just to emphasize the lash line a little bit more. So यहाँ पे एक डार्क ब्राउन लेके मैं बिल्कुल लैश लाइन पे थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स पे ज़्यादा रख रही हूँ एंड वहाँ पे मुझे फोकस चाहिए था. Then I went in with this lipstick. This is from Danessa Myrex. It's like it's called Color Fix, and it dries really matte. You can use this on your eyes, with the cheeks and things like that. So I added that on, and then I wasn't quite happy with the color, so I went in with a bit of concealer in the middle of the lips, and I just kind of like matted that out as well. So lips पे मैंने एक ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो नया प्रोडक्ट है आईज पे भी यूज़ कर सकते हैं वगैरह, लेकिन मुझे इसका कलर थोड़ा सा इसको म्यूट करना था, तो मैंने थोड़ा सा बीच में कंसीलर लगा दिया था. Then we went on with a bit of lip gloss again. That was in theme of the Glowy Makeup. And then I went over the eye makeup and things like that. Just make sure that, you know, everything is blended out. A little bit more touch of a hydrating spray and the glow. And then I mean, this was stunning the way it was. We added on, I did just do a quick change. I didn't really do much with the hair, so it's not like a complete bridal. But this was the final look. If you wanted to change it into bridal, I hope you liked this tutorial and you learned something. I hope आपको tutorial पसंद आया. दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.